नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। गदी पत्रकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। Hello viewers, welcome to this media special on the Connect TV. Several media organizations have held a Candle Light Vigil on Thursday night at the Press Club, Mumbai. Many senior journalists who spoke at the rally have said that this is nothing but undeclared emergency, and some said the emergency was much better because the government then had laid out the ground rules on what to do and what not to do. Today, the functioning of the government lacks transparency and nobody knows what's going to happen the next day. In view of this situation, and particularly when the freedom is under attack, the journalists have taken a vow to increase their protests if the government does not take a step back and uphold the freedom of expression. Now let's listen to what journalists have said at the Mumbai Press Club's Candle Light Vigil. Basically, this is a small protest, a small message to the Home Ministry and to the powers that be in Delhi that you are testing the waters, how much the pushback will be from journalists. This is to tell you that the pushback will be quite serious. Here at least you have now released those 43 journalists. You have arrested 2 non-journalist executives from the company of Newsplay. But if you dare to arrest them under UAP and all, then there will be a great amount of lashback. And the journalists are ready. As one Marathi Patrakar Sangh, Patrakar Parishad person said, they are preparing at district levels also to hold protests and other things. So, like they have sent us a message that don't go beyond the Lakshman Rekha of anti-establishment politics. So we are also sending a message that if you try and crush the constitutional freedoms given to journalism and to expression of thought, then we are also ready to push back and fight for our rights. Do you see this as an undeclared emergency? I think if you put it that way, the emergency is probably better because it was defined. Its contours were defined, its officers were defined, and all the legal parameters were clearly put before the nation. Here, you see the definitions are changing. What is terror? What is being anti-national? What is tolerated and what is not tolerated is completely changing. And what is being sought is to destroy institutions, to destroy the cultural background which India has come up with, is to destroy institutions which are democratic, liberal, to change the education system, to change the curricula of the education system. So it is much more serious. The attack today, you see, is far more serious than what we saw in the emergency in 1976. ईडी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनआईए की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्रकारों पर दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गेल्या काही काळापासून विशेषतः 2014 पासून या देशभरामध्ये पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर आलेली गदा लक्षात घेता पत्रकारांनी देशातल्या पत्रकारांनी एकत्र होण्याची गरज होती. आणि आज न्यूज क्लिकच्या निमित्तानं ही जी काही कारवाई दिल्लीमध्ये ज्येष्ठ पत्रकारांवर झाली, या कारवाईचा असर या पूर्ण देशभर पत्रकारांमध्ये झाला आहे. मुंबईमध्ये आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला दिसतोच आहे. खरं म्हणजे सरकारने पत्रकारांवर अशा पद्धतीनं चौकशा लावण्यापेक्षा किंवा त्यांच्यावर जप्ती ऑर्डर आणण्यापेक्षा पत्रकारांच्या विषयी काही चौकशी करायची ते चौकशी करायला काही हरकत नव्हती. पण ज्या पद्धतीने दमनशाही, ज्या पद्धतीने पोलीस कारवाया सुरू आहेत हे लक्षात घेता सरकारला पत्रकारांना काम करू द्यायचं नाही. जे चाटुगिरी करतात, जे गुलामी करतात, त्या गुलामांसारखंच सगळ्या पत्रकारांनी वावरलं पाहिजे. अशी जी काही सरकारचं जे काही एकूणच जी स्थिती आहे ही पाहता सगळ्या पत्रकारांनी एकत्र होणं गरजेचं आहे. कारण लोकशाहीचा हा एक चौथा स्तंभ आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा बाब अशी आहे, जेव्हा देशामध्ये स्वातंत्र्यामध्ये किंवा लोकशाहीमध्ये विरोधक जेव्हा नेवळे ठरतात तेव्हा पत्रकारांनी विरोधकांची बाजू घेतली पाहिजे. नवे विरोधी पक्ष झाला पाहिजे पत्रकारांनी.
जर पत्रकारांनी जर सरकारची जर चाटुगिरी करायला घेतली तर लोकशाही धोक्यात येईल हे मुंबईतल्या तमाम पत्रकारांना ठाऊक आहे आणि म्हणून ते एकत्र आले होते. आम्ही या घटनेचा सरकारने जे पत्रकारांना अन्याय अत्याचार सुरू केला आहे त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ ज्या ज्या वेळेला आंदोलन असेल त्या आंदोलनामुळे सर्वात पुढे असेल एवढंच मी या निश्चित सांगतो. एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. नहीं. आज जो यहाँ प्रदर्शन हुआ है वो प्रेस फ्रीडम के लिए हुआ है. जिस प्रकार से मोदी सरकार ने न्यूज़ क्लिक को हैरास किया है, उनको UAPA लगाया है, हम लोग विरोध करते हैं. ये बिल्कुल ही गलत है. आप उनके लिए जो इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, कर सकते हो, लेकिन विदाउट एविडेंस किसी एडिटर को अरेस्ट करना, उनके स्टाफ को इस तरह से टॉर्चर करना, ये पूरी तरह से तानाशाही है. यही किया था राजीव गांधी ने जब बिहार प्रेस बिल लाया था. पूरे देश के पत्रकारों ने इसका विरोध किया था. वो 1984 में हुआ था. आज 2023 है. इतने साल के बाद मोदी सरकार वही कर रही है, लेकिन इंदिरा गांधी ने पूरे मीडिया पर सेंसरशिप लगाई थी. उनको वो हटानी पड़ी, माफ़ी मांगनी पड़ी. यही मोदी के साथ होगा. आपको लगता है कि दिस इज अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड अल्टीमेटली हाउ इट्स गोइंग टू अफेक्ट द कॉमन मैन? Definitely, it is an attack on freedom of expression, and if it continues, it will harm the interest of common man, because common man will not get right information, true information about the government and what is going on in government agencies. That is the real problem. He will only get fake news by BJP IT cell, and they want that. I fear that India is going to become like Turkey or Russia if this continues. We are now resembling Hungary and Poland, where the strongman leaders seem to control all media outlets, and the only narrative nationally televised or spread seems to be the one that the central leadership approves. 2 days back, for example, we had 1 million people coming in Warsaw against the government, and the New York Times says none of the Polish television channels or the official channels, most important channels of did not even mention it. You know, it's a very peculiar thing that 1 million, a crowd of 1 million was estimated in terms of crowds to be about 100,000 according to the official media. 1 million and 100,000 is a very big difference. We are reducing it to 1/10. In fact, a similar thing happened in Delhi also, Ram Lila ground. Indeed. The point is this whole business of reducing any coverage of the opposition or dissent and constantly amplifying, sometimes very coarsely, the leadership or the regime's narrative is an extremely disturbing thing. That does actually sound exactly what Indira Gandhi did. No, but doesn't it speak volumes of the state of the media as such? No, the state of the media is already in flux. You should understand one thing: the economics have messed up the legacy media. Newspapers are struggling except the top mastheads, and many of them have also bent or are trying to swing around some of the things. And even, I can't think of. I can think of 2 newspapers like Hindu and the Telegraph, which probably are relatively stronger representative of the dissenting voice, and both of them have been denied government advertisements straight away as policy. As policy, when you take a decision, you are no more hiding the fact that you don't want people who do not agree with you. આજે સાંજના મુંબઈ પ્રેસ ક્લબની બહાર મુંબઈના પત્રકારોએ દેખાવો કર્યા હતા
અને દેખાવાનું કારણ એક જ હતું કે દિલ્હીમાં જે રીતે ન્યૂઝ ક્લિકના પત્રકારોને હેરાન કરવામાં આવ્યા છે, કરવામાં આવી રહ્યા છે, અને એમાંના 2 જણને તો પકડીને જેલમાં રાખવામાં આવ્યા છે. લગભગ 46 પત્રકારોની પૂછપરછ કરવામાં આવી, આખો દિવસ એમને બેસાડવામાં આવ્યા અને પછી સાંજના એમને છોડી દીધા. પણ હજી આવતીકાલે શું થશે એની કોઈ ખાતરી નથી. આવતીકાલે શું થશે? આ બધા પત્રકારોના લેપટોપ, મોબાઈલ ફોન જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે અને આપણને ખબર છે કે પત્રકારોના લેપટોપ અને લેપટોપ અને મોબાઈલમાં એમની આખી દુનિયા હોય છે, એમના સોર્सेस હોય છે અને પત્રકારોના જે સોર્सेस હોય એ સેક્રેડ હોય છે. કોઈ પત્રકારોને ફરજ ન પાડી શકે કે એમના સોર્સ કોણ છે એ કહેવા માટે આ બધા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. એના વિરોધમાં અને ત્યાંના પત્રકારોના સમર્થનમાં મુંબઈ પ્રેસ ક્લબમાં દેખાવ કરવામાં આવ્યા. મને એવું લાગે છે કે પત્રકારોનું સ્વાતંત્ર્ય, પત્રકારોને એમનો જે મત છે, એમનો મત ગમે હોય, એમના મત સાથે કદાચ હું સહમત હોઉં કે ન હોઉં, આપણને બધાને ખબર છે કે વોલ્ટેરે એક બહુ આખી દુનિયામાં પ્રસિદ્ધ એવું એક વાક્ય કહ્યું હતું કે હું તમારા મત સાથે કદાચિત સહમત નહીં હોઉં, પણ તમને તમારો મત વ્યક્ત કરવાનો અધિકાર કાયમ રહે એ માટે હું મારા જીવનના છેલ્લે સુધી પ્રયાસ કરીશ. આ તો પત્રકારોની વાત છે. એવી રીતે ચાલે તો આમ આદમી કોમન મેન મતલબ શું ફરક પડે? એ જો પત્રકારોની સાથે આ રીતનું થઈ શકે તો સામાન્ય માણસની આપણે કલ્પના જ ન કરી શકીએ. પત્રકારોની પહોંચ હોય છે, પત્રકારોની પહોંચ સત્તા સુધી હોય છે, પત્રકારોની પહોંચ ન્યાયાલય સુધી હોય છે અને પત્રકાર એમને જે કહેવું છે એ છાપામાં નહીં તો ટીવી ચેનલોમાં અને બંનેમાં નહીં તો પણ યુટ્યુબ ચેનલ પર પણ એ લોકો પોતાનું મત વ્યક્ત કરી શકે છે. પણ સામાન્ય માણસના પુતળો કોઈ નથી. સામાન્ય માણસ હવે દાખલા તરીકે નાંદેડ, નાગપુર અને થાણે આ 3 જગ્યાએ સરકારી હોસ્પિટલોમાં અચાનક છોકરાઓ મરે છે, અચાનક લોકો મરે છે, છતાં કોઈના પેટનું પાણી હલતું નથી. કારણ સામાન્ય માણસ છે. સામાન્ય માણસની કિંમત નથી. એક હું કહીશ તો અતિશયોક્તિ નહીં ગણાય કે સામાન્ય માણસને જીવવાનો અધિકાર નથી. આજે એ પરિસ્થિતિ છે. मैं ड्रॉपलेट फाउंडेशन की तरफ से आबिद सूदी के साथ हूँ और यहाँ पर पत्रकारों के खिलाफ जो दमनकारी नीति सरकार द्वारा अपनाई जा रही है इसका कड़ा विरोध करती हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए. हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं. आप क्या हाथ लगा के हमारा पाया छीन लोगे? क्या कलम छीन लोगे? इतनी ताकत आप में नहीं है. आप कलम नहीं छीन सकते हैं. इसीलिए पत्रकारों के खिलाफ जो कुछ भी कदम उठाया जा रहा है सरकार जो कर रही है ये गलत है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं. और अगर सरकार अभी भी नहीं मानी तो हम बहुत आगे तक जाने वाले हैं क्योंकि हम चुप नहीं बैठेंगे.